Hello, sir. My name is and I would like to ask you some question for my interpreting project. And so, for the first question, may I know your name? My name is Adnan Hussain. Oke, nama beliau adalah Bapak Adnan Hussein. And where do you come from? I belong to Pakistan. Oke, dia berasal dari Pakistan. And how long have you been staying in Purwokerto? I have came here just 2 months before, and I will live here for 4 years. Yeah. Jadi Bapak Adnan sudah ada di sini selama 2 bulan dan akan di sini selama 4 bulan, Pak. And why I know your reason staying in Purwokerto? Please repeat your question. Why I know your reason to stay in Purwokerto? Yeah. The reason to live here is because I am studying here in the Jenderal Sudirman University. I am pursuing my PhD studies, Istiga and Pertanian, Department of Agriculture. Jadi Bapak Adnan ini sedang menempuh S3 atau PhD-nya di agrikultur. And how do you feel staying? Do you feel comfortable staying in Purwokerto? Yeah, of course, I am feeling well and comfortable for Purwokerto because the people and the weather and all the place is very good, and people are cooperative and the weather is awesome. So I am enjoying my life here in Purwokerto. Jadi Bapak Adnan ini senang ada di Purwokerto karena iklimnya bagus dan orang-orangnya juga ramah. Okay. I think that's all question for me. Thank you, Mr. Adnan, for your time. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Rafif dan ini Dika. Di sini kami mau bertanya-tanya setelah Zahara tadi. Pertama, Anda di Purwokerto. And so, his name is Rafif, and my name is Dika. And right now, we will continue to ask you about your experience living in Purwokerto. Okay, well, good question. Oke. You can ask me. Oke. Anda di Purwokerto sudah mencoba makanan apa saja? Have you tried Purwokerto's food? Yeah, from the last 2 months, I am eating Purwokerto food because I have not bring food from Pakistan. So I'm eating Purwokerto food and I'm enjoying the nasi ayam, telur, ikan, Just and like Mr. Mo. especially manduan. Yeah. Jadi Mr. Adnan selama 2 bulan di sini sudah mencoba makanan Purwokerto karena di sini tidak ada makanan asli Pakistan, dan beliau sudah mencoba seperti nasi ayam dan lain-lain, dan yang paling dia suka adalah mendoan. Oh, mendoan. Yes. Jadi mendoan ya, sudah terjawab ya. Mendoan. Lalu, apakah Anda memiliki makanan Purwokerto yang tidak disukai? Is there any Purwokerto's food that you don't like? Yeah, there are a lot of food, but especially the food with sambal and fadas, I dislike. So you don't really like a spicy food? Yeah. People, especially from Pakistan, don't like to eat the spicy food. So whenever I go to a restaurant, first I say to the owner of restaurant or the manager of the restaurant or the waiter of the restaurant, I tell him tidak pedas. Jadi Mr. Adnan ini tidak menyukai berbagai macam makanan pedas. Dan beliau juga mengatakan bahwa orang-orang Pakistan pun memang tidak suka makanan pedas. Oh, Gitu. jadi begitu ya. Tidak suka makanan pedas intinya dari orang Pakistan. Oke, selanjutnya apakah menurut Anda biaya hidup di sini itu terjangkau atau tidak? Do you think living in here is expensive than in Pakistan? As compared to Pakistan, living here is very cheap.
Very cheap. Yeah, but some things here are expensive. In Pakistan, these things are cheap. For example, if I talk about the basmati rice, so the basmati rice in Pakistan is very cheap. Biryani rice is very cheap in Pakistan, and here you will unable to find. In Indonesia, it's very expensive. Yeah. So untuk perbandingannya antara biaya hidup di sini dan di Pakistan, beliau mengatakan hidup di sini itu lebih murah karena beberapa hal yang ada di sini itu harganya lebih terjangkau daripada yang ada di Pakistan seperti itu. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang Anda di Purwokerto sudah mengunjungi tempat mana saja ini? Have you visit some famous place in Purwokerto? Yeah, of course, I have visited many places here in Purwokerto. I have visited to Limpakuas, Batu Aden, General Sudirman Museum, Menara, Menara Teratai. Menara Purwokerto, Oh, Menara Pandang. Rajawali, and many other small places. Purwokerto is very beautiful city. Jadi Mr. Adnan ini sudah berkeliling Purwokerto seperti sudah ke Batu Raden, ke Menara Pandang, ke Raja Wali dan sebagainya. Dan beliau juga mengatakan bahwa Purwokerto adalah kota yang indah. Oh, luar biasa. Berarti sudah berkunjung kemana-mana ini ya, serangan. Dan selanjutnya saya ingin bertanya tentang bagaimana menurut Anda orang-orang Purwokerto ini ramah-ramah atau tidak? So, what do you think of Purwokerto? Are they friendly with foreigner or? 75% they are friendly, and because every nation and every country have good habit and bad habit people. So here I am living, I'm feeling like that I am living in Pakistan in this coast. But as for my 2 month experience, I will give 75 marks out of 100. Ya. Jadi menurut Mr. Adnan, negara timur itu seperti negara Indonesia, mereka itu orang ramah-ramah, dan pengalamannya setelah 2 bulan tinggal di sini memang begitu, orang Indonesia itu ramah-ramah terhadap orang-orang baru, terutama orang-orang negara timur seperti itu. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya tentang apakah Anda berencana menetap lama di Purwokerto? Are you going to stay here for a long time, or maybe after your master degree finish you will back to your country? I'm willing to stay here for a long time. If I got postdoctorate position, so maybe I will live here. But my plan is that I will go back to Pakistan after completing my PhD studies. Jadi Mr. Adnan ini berencana akan tinggal lebih lama jika beliau mendapatkan bisa melanjutkan ke profesor S3 di sini. Tapi untuk rencana kedepannya, Mr. Adnan akan kembali dulu ke Pakistan setelah S2-nya selesai. Begitu. Jadi begitu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini. Apakah ada kata dalam bahasa Purwokerto atau Banyumas yang Mr. Adnan ketahui? Jika ada, boleh kasih contoh kalimat apa yang So this is our last question. Do you know or can you speak a Japanese language? Well, good question. Actually, from the start, I am trying to learn the Bahasa Indonesia. Here, some people I meet a lot of people who speak Japanese, but I prefer to speak in Bahasa Indonesia because it is a problem for me
because the Bahasa Jawa and Bahasa Indonesia become mixed with one another. So that's why when someone talk with me in Japanese language, so I tell him that please speak in Bahasa. Yeah, because for Bahasa Indonesia is my first priority. So inshallah after the Bahasa Indonesia, I will bisa Jawa. Oh. And can Yeah. you give us some example that Yeah, I have I have learned a lot of things, a lot of words in Bahasa Indonesia. So I can introduce myself. Nama saya Adnan dari Pakistan. Umurku 25 and saya belajar di Unsud S3 Pertanian, S3 Fakultas Pertanian, and saya suka Indonesia. Wow. Biasa. Jadi Mr. Adnan ini untuk bahasa Jawa sendiri beliau belum terlalu bisa karena bahasanya itu lebih rumit. Dan bahasa Indonesia menjadi prioritas beliau untuk dipelajari dan beliau sudah baru saja mencontohkan bahwa beliau memang bisa bahasa Indonesia walaupun tidak begitu banyak begitu. Oke. Iya. Jadi terima kasih kepada Mr. Adnan. Sama-sama. Kita di sini juga sama-sama belajar ya di Universitas Sudirman. Jadi mungkin cukup ini saja yang kita tanyakan. Terima kasih sudah sangat membantu tugas-tugas kami yang sudah diberi. Thank you. So we finish with our interview. We are really thankful to you to help us to finish our test from literary. So that's all from us. Thank you very much. Welcome. Okay, hello, my name is Zahara, and today I would like to ask you some question for my interpreting project groups. For the first question, may I know your name, sir? Alright, my name is Michael Chikudi. Mr. Michael. Yes, Okay. So where do you come from? from Nigeria. Okay. So Bapak Michael ini berasal dari Nigeria. Okay, and next question. How long have you been staying in Purwokerto, sir? I have stayed up to 2 weeks. 2 weeks? Yes. Oh. Jadi Bapak Michael sudah ada di Purwokerto selama 2 minggu. And may I know your reason staying in Purwokerto? Okay, my reasons is for studies, my master's research. Oke, jadi untuk studi master research-nya di sini. Lalu, do you feel comfortable staying in Purwokerto? Wow, very well. Very well, sangat nyaman berada di Purwokerto Bapak Michael ini. Oke, Mr. Michael, thank you for answering my question. And after this, my friend Dika and Rafif would like to ask you some questions. Alright, Thank you, sir. Thank you. Oke, perkenalkan nama saya Rafif dan di sini Dika. Di sini kami mau bertanya-tanya setelah tadi sudah ditanya-tanya oleh Mbak Zahara. Yes. So this is Rafif and I'm Dika, and we would like to ask you about your experiment in Purwokerto. Alright, I'm very much ready. Oke. Ready? Udah siap? Oke. Jadi pertanyaan pertama, Anda di Purwokerto ini sudah mencoba makanan apa saja? What kind of food have you experienced in Purwokerto? Have you tasted here? I came with my local food. I've not eaten much of foods in Purwokerto, but I've tasted nasi goreng, Yes. ayam, telur ayam. Telur ayam. Others I don't know their names yet. Jadi Mr. Michael ini sudah mencoba beberapa makanan Indonesia, bukan makanan lokal seperti nasi goreng, ayam, dan telur ayam seperti itu. Oke. Ya. Jadi dari makanan yang sudah disebutkan ya, makanan yang paling Anda suka itu apa, Mas?
from the food that have you mentioned before, what is the most food, what the most food that you like? I would say nasi. Nasi kind of person. I love nasi. Oh, nasi. What kind of nasi? Nasi and ayam with some spicy. Jadi Mr. Michael ini suka berbagai macam makanan yang ada nasinya. Salah satunya itu ayam dan nasi dan ayam. Gitu. Nasi dan ayam. Oke. Oke. Jadi kayak selanjutnya ya. Jadi nasi dan ayam yang paling disukai. Kemudian ini apakah Anda memiliki makanan di Purwokerto yang tidak disukai? Is there any food in Purwokerto that you don't really like something? Maybe? I wouldn't say until I taste them. Or I have only tested but few. Only a few. Jadi Mr. Michael ini untuk saat ini belum ada karena beliau ini baru mencoba beberapa saja makanan yang ada di sini. Jadi belum ada. Belum ada. Oke. Oke. Thank you. Jadi selanjutnya, apakah menurut Anda biaya hidup di Purwokerto ini terjangkau atau bagaimana? According to Mr. Michael, what do you think of life costs in here? Like, is it very expensive to live here, or maybe pretty cheap? Living in Purwokerto is not expensive. From my experience in the past 2 weeks, so not cost expensive. Jadi biaya hidup di sini katanya tidak begitu mahal. Tidak begitu mahal. Oke. Jadi setelah itu Anda di Purwokerto ini sudah mengunjungi tempat di mana saja? Have you visit some famous place in Purwokerto? Not really, because I don't have anyone to take me around yet. Jadi Mr. Michael ini belum sempat keliling ke tempat yang begitu karena memang belum ada yang mengajak. Oke. Butuh apa namanya pemandu. Oke. Nah itu saya ingin bertanya nih tentang apakah orang Purwokerto di sini itu termasuknya orang yang ramah atau bagaimana? What do you think of Purwokerto's people? Are they very friendly or something? Yeah, everyone here smiles, and when they see you, they like to greet you. They are all friendly. Jadi tentu saja sesuai apa menurut beliau orang-orang Purwokerto itu ramah. Ramah. Iya. Oke. Masuk ramah ya. Kemudian saya ingin bertanya tentang apakah Anda ingin menetap lama di Purwokerto atau bagaimana? Rencana atau tidak untuk menetap lama di sini? Are you going to stay in Purwokerto for a long time or? Okay, my master's program is for 2 years. Stay here According to my visa, I have to leave 30 days after my master's. Sorry, 30 days? Yes. Jadi Mr. Michael ini rencananya master degree-nya selesai dalam 2 tahun dan akan kembali lagi ke negaranya. Karena visanya itu hanya memperbolehkan dia menetap di sini 30 hari setelah selesai masternya. Oke. Dan saya ingin bertanya lagi tentang apakah Mr. Michael ini sudah tahu bahasa Purwokerto yang ada di sini? Kalau tahu, coba boleh sebutin dua kalimat atau 2 kata saja. So this is the last question from us. Do you know any Purwokerto or Banyumas language here? The Bahasa language. Javanese language. Japanese language. Okay, if I know how to speak. Maybe do you know a word? Or maybe you can talk with Japanese language. Oh, small. Small. Can you give us an? Alright, nama saya Michael.
Saya dari Nigeria. Saya tinggal di Purwokerto. Saya belajar biologi. Terima kasih. Oh, Jadi Mr. Michael ini untuk bahasa Jawa sendiri Purwokerto atau Banyumas masih belum bisa, tapi untuk bahasa Indonesia beliau sudah bisa sedikit seperti yang barusan dicontohkan. oke. Begitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Mr. Terima Michael kasih. atas sudah membantu tugas kami ya untuk tugas interpreting. Mungkin